Good afternoon, all. Government of Karnataka, Department of Collegiate Education, Government First Grade College, Bhatkada. Under the direction of IQAC, National Service Scheme of our college organizes Life Skills Program for National Service Scheme volunteers. Before starting the program, I request Ashwija, Assistant Professor, Department of Commerce, to welcome the guest. Ashwija Madam. Good afternoon, all. It's a glorious moment to extend my warm wishes on behalf of the GFGC Bhatka for conducting one-day virtual life skill training program for NSS volunteers. It's a moment of extreme pleasure to welcome today's resource person, Mrs. Seema Prabhu, Assistant Professor of Commerce and NSS Program Officer from Canara College, Mangaluru. Welcome you, madam. Thank you. Then I heartily welcome our principal, Dr. Bhagirathi Naik, who is presiding today's program. Welcome you, madam. Then I extend my welcome to host of today's program, Mrs. Vaishali GR, NSS Program Officer, GFGC Bhatka. Welcome you, madam. Thank you, Madam. Then I also welcome all dear colleagues and students of GFGC Bhatka to this program. So welcome all. Thank you. So before starting this session, let me introduce our resource person, Mrs. Seema Prabhu. Presently, the madam is a NSS program officer at Canara College since 3 years, and madam has undergone ETI training and certified life skill trainer from NIMANS, and she has implemented Swachhata Action Plan of Government of India in the college, and the madam has organized more than 250 workshops and awareness campaigns, extension activities, outreach programs during 3 years. So once again, welcome you, madam. Now I request Seema madam to start the session. Yes. What to you, madam? Hope the presentation is visible to all of you and I'm audible to you. Yes, ma'am. Thank you, Vaishali ma'am, for this opportunity. This virtual platform, actually, it is a blessing. So we can interact with the students from different parts of the country. I'm very happy to be a part of Government First Grade College, Bhatkal. Okay. Let me start with the training program on life skills. Students, you know that what is life skills? You might have heard about the life skills, and most of us are having all these life skills. Let me tell you the definition of life skill. Life skill is defined as the abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. It means these life skills, already you have all these life skills, these life skills will bring a change in the behavior of an individual, and because of these life skills, it is possible to adopt to the changes. So life skills are very important, and there is nothing special about the life skills. Everyone is having the life skill. Now what is required is just to hone the life skill. Hone the life skill means just to sharpen your life skills, that is required. So in this particular training, we are studying, or we are going to learn how to hone our life skills. Here, these are the basic skills acquired through, it may be we have acquired it through our learnings from our life, or by other experiences, by looking at some other person,
or by your own experiences, usually we come across many problems in life, correct? No, and there will be so many issues. How you handle these issues, how you solve these problems, they are known as the life skills. Through our life skills, we can solve all these problems. So the term life skills refers to the skills you need to make most of your life. That means we have a beautiful life. It is our responsibility. At the same time, we can say that it is an opportunity given to us to make the best use of our life. That is why through these life skills, we can make most use of our life. Now, what and all are included in the life skill? Here, the life skills include, they are skills for life. I already have told you that that is very necessary or desirable for full participation in everyday life. 1 minute, give me a second, only 1 minute. Okay, some distraction from outside. Thank you. So here, the life skill includes psychological competencies, interpersonal skills that help people to make informed decisions, solve problems, think critically and creatively, and we can communicate effectively, build healthy relationship with others, emphasize with others, and cope with managing their lives in a healthy and productive manner. For all these purposes, life skills are very important. When I talk about the life skills, there are totally 10 life skills given by World Health Organization. You might have heard about World Health Organization, correct? No? There are totally 10 skills. The skills are classified into three types: social skills, thinking skills, and emotional skills. Then in social skills, first one is communication, interpersonal relationship, empathy, and self-awareness. In the thinking skill, it is the problem solving, decision making, creativity. Creativity is nothing but creative thinking and critical thinking. And we have two types of emotional skills: coping with the stress and coping with emotions. So totally there are 10 skills, life skills laid down by World Health Organization. Now, we will go on learning the life skills one by one. The first skill that is very, very important for any human being is decision making skill. What is the meaning of decision making? Here, it is the process of identifying and choosing alternatives based on the values and preferences of the decision maker. See here, the same situation, the situation may be the same, but the way how we choose to solve a particular situation will be entirely different. That is why we say that the decision making process depends upon the values we have and the preferences the decision maker has. Now, how to take up a decision? Whenever you take a decision, always you have to come out from your comfort zone. Now, I'll tell you a small story. Whether you have heard about a dish called sushi, students, whether you have heard a dish called sushi, sushi ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? Whether you have heard about it, a dish called or a delicacy called sushi, how do they prepare the sushi, and where this particular delicacy is used more, where they prefer more this sushi? It is in Japan. They prefer this particular delicacy, which is known as sushi. How this sushi is prepared? This sushi is prepared out of rice and slices of tender fish. They use the fish without frying it, without boiling it. So here they use this particular fish raw. What happened was a particular restaurant, it was famous for that particular delicacy which is known as sushi.
People were visiting that hotel, lots of good opinion about that particular dish. Over the period of time, the fish in that particular city or nearby places got exhausted. Now, how they can prepare this particular delicacy, sushi? So what they did was they took a tank with full of water to the nearby place. Nearby place means it was taking nearly 3 to 4 days to go and 4 days to come back, approximately 7 to 8 days a week. Now, while going in that particular water tank, they filled water and the food which is required for the fish. So they reached that another place within 4 days, and while coming back, they filled the tank with fishes. It's a matter of 4 days, and there is lot of water. The tank is very spacious. At the same time, there is lot of food for the fish in that particular tank. So they were eating aram se, they were very leisurely. They were playing in that particular tank. So when it reached that particular city, they become very fat, and they will be in their own comfortable zone. Now, what the chef did, he took that fish and he prepared the sushi. But there is a lot of complaint from the customers that the sushi is not good, the fish is not tender. Now, what to do? It is the responsibility of the particular restaurant owner to retain the customer. So what he did is he called a group of people. They did the brainstorming and they have come up with a very good idea. What they did was, while going to that particular place, in that particular tank, along with water and food for the fish, they had put some small sharks also. You know that what the shark eats? It eats the fishes. Now, they took the tank to the another place, that particular place where fish is available in abundance. While coming back in that tank, there are fishes, food for the fish, at the same time the shark. Now, what happened was, for the shark, the food is the fishes. For the fishes, it is the question of their survival. So there is lot of movement in that particular tank. The fishes were moving from here and there, and they want to escape from the shark. But for the shark, the fish is the food. Now here, the question of survival of the fittest. So what the fish did, they come out from their comfort zone and they escape from the sharks. Now, always, whenever you take up a decision or if you want to get success in life, what is important is you have to come out from your comfort zone. So the first skill which we have to learn is how to take a decision in a particular situation. Hope it is clear to you. So first one is decision making. The second skill is problem solving skill. Now, here we can use the generic methods. When you solve the problem, you can use the generic method. Generic method ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೊದಲಿಂದ ಆ particular problem ಅನ್ನ solve ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Otherwise, we can go with a new problem. Here, problem solving is very important. Let me tell you one case study. That is the case study of BTPMA. Later I'll tell you what is the full form of this BTPMA. There was a company. The company was producing a product. That particular product was used by all the people. Everybody was using that particular product. For example, salt. Everybody uses the salt, correct? No? How to increase the usage of salt again? Can we put more salt to the dishes or the delicacies? Not possible. But what the particular company, they came up with the new ideas. For the salt, they have added iodine. So then some other features to the particular salt to increase the sales. Similarly, we'll come back to the case study of BTPMA. In that particular case study, what happened was everybody was using that particular product. Each and everybody was using that particular product. You know that in a product life cycle, if you are commerce students, you might have heard about this. In case of product life cycle, there is a stage called saturation stage. What is this saturation stage? Everybody is using that particular product. The sales are
in the peak, everybody is using the product, so highest sales. But once the particular product reaches that saturation stage, slowly it will come down. The people will start using the product. There will be less usage of the particular product. So after that saturation point, automatically the sale of the product will come down, and at last the product will be thrown out from the market. So the BTPMA was in the same position. Now, how to increase the sales? Now, they did the brainstorming, and one fellow told, we will go with the holistic survey. Now, what is this holistic survey? ಕೇಳಿದಿರಾ ಮಕ್ಕಳೇ, holistic survey ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? Whether you have heard about holistic survey? See here, in case of holistic survey, for example, you want to buy a car. If you want to study holistically, what you will do? You will check each and every part of that particular car. Then if you are happy with the product, you buy that particular car. Now, the people were shocked. They were surprised. How to do a holistic survey of this particular product? Because the name of the company, now I am going to elaborate this. BTPMA means Brazil Toilet Papers Manufacturers Association. Brazil Toilet Papers Manufacturers Association. And you know that why we use the toilet papers. Everybody is using the toilet paper. Now, how to increase the sale of the toilet paper? Now, anyhow, they have agreed for this holistic survey. What they did was they kept these toilet papers in public toilets. The cameras were focusing only on the roll of toilet papers. Usually there is a tendency that once you drag the toilet papers, either you use it, after using it, or if it is extra, what we do, we throw those toilet papers. We don't wrap it again. We feel that it is a lot of work. We are very lazy to fold it back, wrap it again. That is why they did this particular survey. They found out what is the common behavior of the people, what the common behavior they show. At the end of the survey, after 3 to 4 months, they have come up with a beautiful idea of production of different type of toilet papers for the kids, with some cartoons or some stories etc. on the toilet papers. For the ladies, some beauty tips. For the gents, on the particular toilet paper, they have printed, maybe it is of the cricket, football or news etc. Now, you know that once we start reading, then immediately what we do, we keep on reading, we drag the toilet papers, and when once we finish off reading, we'll not be in a position to fold it back and we throw it. Because of this, what happened was, the sale of the toilet papers were more. Now there are more market segmentation. Earlier there was only one type of toilet papers. Now there are different type of toilet papers. Because of that, the production increased and sales also increased. So see, the situation is very bad. The product has reached its saturation point, but they took it as a challenge and they solved this particular problem with a different type of method. So this particular method is known as ad hoc method of solving the problem. So whatever may be the situation, whatever may be the problem, there is a solution for that. So it is left to you how you deal with that particular problem. Here also, problem solving will, or it is through by your experience, your expertise, or it is by the way how other people deal with it. So the life skill is problem solving. And one is creative thinking. Creative thinking is very, very important. Now, how the creative thinking will be done? It may be a structured process such as lateral thinking, or it may be by unstructured process which is known as brainstorming. Everybody is good in creative thinking. Everybody is good in creative thinking. Ellaru creative thinking ಮಾಡ್ತಾರೆ because we have a vision, imagination, creativity and innovation. Let me tell you a small story. The story is in Canada. Hope everybody understand Canada. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ?
ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕನ್ನಡನೇ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದು ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ಚಾಣಕ್ಯರವರು, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕೆಲ್ಸಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಇಡೀ ದಿನ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸತ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ತೋಟ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ನೀರ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾನು ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರು, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆಯ್ತು. ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಇಬ್ರು ಯಾರ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ. ಈ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ, ಹಣ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಈ ಹಣ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕತ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನಾವು ಕೂಡ್ಲೆ 100ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಜೋರಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕರೆದ್ರಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಬಂದ್ಲಂತೆ ಹೆಂಡತಿ. ನೋಡು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಂಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿ. ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಚಿನ್ನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ, ಹಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಳ್ಳರೆಲ್ಲ ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಬಾವಿಯಿಂದ ತಿಕ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಆ ಹೆಂಡತಿ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಅವಳ್ಸ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರು, ಹೇಗೆ ಸಹ ಗಂಡನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದವಳಲ್ಲ. ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕಲ್ಲಿತ್ತಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬೇಡದಿದ್ದ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಂದ್ರು, ಅವರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ನಂತರ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಡಪ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಜೋರಲ್ಲಿ, ಅಬ್ಬಾ ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ವಾ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡ್ವಾ ಏನು ಅಂತ, ನೀರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಕಳ್ಳರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಂಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅದನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಕಳ್ಳರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ತಿಕ್ದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ನೀರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಇತ್ತು, ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಚಾನೆಲ್ ಥ್ರೂ ನೀರು ಆ ಇಡೀ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಕಳ್ಳರು ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಸುರಿತಾರೆ, ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಸುರಿತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಬೆಳಗಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಇದು ಟ್ರಂಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಕಳ್ಳರ ಹತ್ರ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಹಗುರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಈ ಕತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಎಷ್ಟು ಚಾಣಾಕ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ creative way. A leader is one who thinks in a very creative way and finds the solution to all the problems. So the next life skill is creative thinking. After creative thinking, it is critical thinking. Critical thinking. Now, critical thinking means our decisions should be very clear and it should be reasoned judgments. ಹಾಗೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? In the process of critical thinking, what you have to do is, you have to come up with ideas and we have to find out whether these particular ideas are viable. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 1357 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನಂಬರ್ ನಂಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1357 ಅಂತ ಇದೆ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್? 1357. Are you there with me, students? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ. 1357. These are
ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? 1 3 5 7 ಆದ ನಂತರ ಇಟ್ ಈಸ್ 9 ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 11. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 9 11 13 15 17 ಅದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ, 2 3 5 7 ಅಂತ ಇದೆ. 2 3 5 7 ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? 2 3 5 7 ಇಟ್ ಈಸ್ 11, ಇಟ್ ಈಸ್ 13. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಪುನಃ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಚಂದದ್ದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವೈಶಾಲ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲ ವೈಶಾಲ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್? ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಓಕೆ, ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ. ಕತೆ ಹೇಳಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಒಂದು ಮನೆ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆದು ಓನರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್. ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ರು ಅವರವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸದವಳು ಸಹ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪಬ್ಜಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿತಂತೆ, ಯಾರ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿತಂತೆ. ನೋಡುವಾಗ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ, ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್, ಯಜಮಾನರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಅವರನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಕೂಡ್ಲೆ ಪೊಲೀಸನ್ನ ಕರೆದ್ರಂತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಕರೆದ್ರಂತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇಷ್ಟದಂಕ ಇಲ್ಲೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕುವ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಸೊ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂತ. ಮಗನ ಹತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಮಗ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾನು ಪಬ್ಜಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ರಜೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪಬ್ಜಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಹಾಲ್ನವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಲ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಲ್ನವ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಕೆಲ್ಸದವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಆಕೆ ಕೆಲ್ಸದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನನ್ಗೊಬ್ಳು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅದ್ರದ್ದು ಹಣ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ್ಲೆ ಯಾರು ಕಳ್ರು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಕಳ್ರು? ಕೊಂದವ್ರು ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್? ಯಾರು ಕೊಂದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು? ಸುಚಿತ್ರಾ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ? ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಿಮಲ್, ನೈನಾ, ನಿಖಿತಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಕೊಂದವರು? ಏನೇ ಐಡಿಯಾ? ಮಗ ಇರ್ಬೋದಾ? ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪ ಪಬ್ಜಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಥವಾ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರಿ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದೇ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್? ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಕೊಂದದ್ದು? ಬೇಡ್ವಾ? ಯಾರಿಗೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಡ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸದವಳು. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ. ಕೆಲಸದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾನು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ದಿನ? ನೋ. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಹೀಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ effective communication. Very important. ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ two-way process. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಏನು ದ ಸೆಂಡರ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ರಿಸೀವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್, ಲೀವ್ ಹಿಮ್.
ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಅವರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, ಒಂದು ಕಳ್ಳನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಮ್ ನಾಟ್ ಕೊಮ ಹಾಕು ಲೀವ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಇರಿಸುದು ಬೇಡ, ಅವನನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೆದ್ರು, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಮ್ ಕೊಮ ಹಾಕಿ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಬೇಡಿ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎನಿಸ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಏನಾದ್ರೂ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಸೆಂಡರ್ ಕಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ರಿಸೀವರ್ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ effective communication. If the interpretation is different, if the perception of the people is different, then there will not be effective communication. So effective communication is one of the life skills. Next is, there should be interpersonal relationship. There should be a close relationship between the association or acquaintance between two or more people. Here, the interpersonal relationship is based on the love, solidarity, regular business interaction or some other type of social commitment. ಯಾರಾದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲವ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ you have to communicate to the another person very frankly. ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಒಂದೇನೋ ಜಗಳ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಜಗಳಕ್ಕೇನು ವಿಷಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಚಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಚಂದ ಕಾಣ್ತೀರಿ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಸ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಗ ನೀವು? ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವಳು ಒಂದು ಚಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಹರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇದೇ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ನೀವು ಅವಳು ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ದರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ interpersonal relationship. ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳಿ? ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೀಸನ್? isn't it because of this it is possible to build up a very good interpersonal relationship. Next one is self awareness. What do you mean by self awareness? ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀವಾಗಿರಿ ಅಂತ. ನೀವಾಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರದ್ದು, ನಾವು ಅವರ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಆರ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಅಂತವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, but you should know who you are. So self awareness is very important. So how we can have this self awareness? ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ awareness ಬರ್ತದೆ? For that purpose we have to go with SWOT analysis. There is a call, earlier we were calling it as SWOT, but now we call it as SWOT. SWOT means strength, weakness, opportunity and challenges. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗಳು ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ವ ಅರಿವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು,
ನಿಮ್ಗೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ದೊಡ್ಡ ನದಿಯನ್ನ ದಾಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ದಾಟಿ ಆಚ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಚ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುಗ್ರೀವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಹಾಗೆ ಹನುಮಂತ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅವರು ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ತರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತ, ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆರ್ knowing about yourself is more important. The another skill is empathy. ಎಂಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಂಪತಿ, ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಂಪತಿ ಅಂಡ್ ಎಂಪತಿ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗಿತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಕೆಲವು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀರಿ, ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿತೀರಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಅದು ಸಿಂಪತಿ. ಅದೇ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಂಪತಿ. ಅವರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಅದರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, seeing with the eyes of another, listening with the ears of another, and feeling with heart of another. That is known as empathy. What is important for empathy? Loving towards others, nurturing, caring about others, understanding their feeling, relating yourself to that particular situation or a circumstance, and effective communication. Communicating with others is very very important. Nowadays we are losing this empathy, correct alla? ಈ ಎಂಪತಿಯನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. But it is one of the good life skills everybody has to hone, or one has to inculcate in their life. So it is empathy. Then coping with stress. ಕೋಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನಾವು ಇಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಪ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್? ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳು ಹಾಳು ಅಲ್ಲ. There are two type of stress. One is known as eustress, another one is distress. Eustress means positive stress and distress means negative stress. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಇನ್ನು 4-5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಇಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ಸ್ ಯು, ಇಟ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ಯು ಟು ರೀಡ್. ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ the how you solve that particular stress is very important. So first type of stress is eustress, or it is known as positive stress, and another one is negative stress. Negative stress is harmful to each and everyone. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ sleepless nights. All those things are because of negative stress.
What is important is stress management is very important. How you manage the stress is very important through meditation or through talking to others. ಬೇರೆಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಟಾಕ್ ಟು themselves. Usually in the colleges your friends will be there, counselors will be there, your teachers will be there. Nowadays most of the people they don't want to listen, correct? No, so there is a new type, ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ, ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಯಾಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನೌ-ಎ-ಡೇಸ್ nobody is ready to listen to us. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಹ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ to listen to others. So how you can cope with the stress? So stress management is very important. So share your feelings with others who are ready to listen to you. So coping with the stress. Next is coping with emotions. There are various types of emotions. You will be happy, you will be excited, you will be scared, angry, sad, or tender, etc. So how to cope with the stress? Usually we say that emotions ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಮೈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ you keep on controlling or you keep on managing with or controlling with your emotions. At the end of the day there is a possibility of bursting, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಬೆಟರ್ you have to manage your emotions, or coping with emotions is very very important. Okay, these are different life skills. Already I have dealt with 10 life skills. ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? All these 10 life skills you have, but now your responsibility is, or you have to hone your life skills, or just you have to sharpen or work on these life skills. By a survey, Education Recovery, it says that a survey is conducted in the year 2017. What they say that 94% of the employers say that life skills are as or more important than academic qualifications. Everybody has got academic qualification. ನೀವೀಗ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ academic qualification ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. But what is important? How do they select the employees? What they say that 94% of the employers say that life skills plays a very important role. ಅದೇ ನೀವೀಗ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೈ ಡೂ ದೇ ಗಿವ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್? ಟು examine whether you are good in life skills, or whether you are in a position to solve a problem, to take up a decision. Are you a good creative thinker, a critical thinker? Do you know about yourself? So what is important is you should know about these life skills and hone your life skills. Now when we talk about the life skills, what is the importance of life skills? See here, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. Here effective communication is more important. At the same time, making rational definitions also very important. Rational decision is very important. Most of the times we think from our heart rather than our brain, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು ಹಾರ್ಟಿಗೆ, ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ that most of the times we feel ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ನೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನಮ್ಗೆ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರೋ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ assertiveness. assertiveness ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ. If you can't handle a particular situation, or if you are not in a position to complete that particular task, if you feel that you already try ಮಾಡಿದಿರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ, it is in your hands to reject it. So should be very assertive. This is also one of the life skill, saying
No. Now, there are some beautiful life skill quotes. So here it is that every new day it gives you a chance to change your life. How you can change your life by working on yourself. We talk about the competition, correct ಅಲ್ಲ? ನಾವು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಬೆಟರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ನಿನ್ನೆಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಶಾರ್ಪನ್ ಆರ್ ಟು ಹೋನ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. Okay. So wish you all the best. This is from my side about the life skills. If you have any queries, you are free to ask. I'm more than happy to answer your questions. ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? You want to ask me anything? Any clarification? If we agree to disagree also okay. Hope I reached you people. Okay, thank you, madam. Yes, ma'am. Yes, good afternoon, everyone. I would like to take this opportunity to propose vote of thanks. First, on behalf of GFGC Badka, I thank our principal, Dr. Bhagirathi Naik, who presided over this program. Thank you, madam. And it's my pleasure to thank our resource person, Mrs. Seema Prabhu, madam, NSS program officer and life skill trainer from Canara College, Mangaluru. Actually, we and our students had an opportunity to have your session, madam. And in this session, especially the concept evaluation of life, 10 life skill, especially in that creative thinking, critical thinking, stress management was very nice, madam. And this will surely be going to encourage our students to do the events and have shown us our new path. Thank you very much, madam. Thank you, ma'am. Thank you for the opportunity. I also wish to express my gratitude to Mrs. Vaishali Jia, NSS program officer, for organizing this training. Thank you, madam. Thank you, madam. Finally, I thank all my faculty members of GFGC Badkar and trainees of our students. Thank you all. ಸೀಮಾ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. Thank you, Vaishali ma'am. ಅದೇ ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಮೈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು ಮೇಡಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ Thank you very much. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. Yes, ma'am. Yes, yeah. Thank you so much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್. Okay, so bye.